beginning. Let's begin at text 8. Давайте с 8 стиха начнем. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Raghunath Daser Teo Hoi Gyati Kura. Vaishnaver Uchishta Kaite Teho Hoi La Buddha. Kalidas was an uncle of Raghunath Das Goswami. Throughout his entire life, even in his old age, he tried to eat the remnants of food left by Vaishnavas. Калидас был дядей Рагунатхидаса Госвами. Всю свою жизнь, даже в старости, он старался доедать остатки пищи за вайшнавами. Gaura deshe hoy jata Vaishnavergan, sabar uchishta teho korila bojan. Kalidas ate the remnants of food of as many Vaishnavas as there were in Bengal. Калидас вкусил остатки пищи всех вайшнавов в Бенгалии. Brahman Vaishnav jata choto boro hoy, utam vastu betalawa tara tai jai. He would go to all the Vaishnavas born in Brahmin families, be they neophyte or advanced devotees, and present them with gifts of first-class eatables. Он приходил домой ко всем вайшнавам, родившимся в семьях брахманов, неважно, были они возвышенными, преданными или неофитами, и приносил с собой самые лучшие продукты. Taratai Sheshpatra Layena Magia Kahanapai Tabi Rahi Lukawa. He would beg remnants of food from such Vaishnavas, and if he did not receive any, he would hide. Взамен он просил дать ему остатки пищи с их тарелок, и если вайшнавы не давали ему своих объедков, он прятался около их дома. Bhojan Korile Patra Filamajai Lukavase Patrani Chati Kai. After the Vaishnavas finished eating, they would throw away their leaf dishes, and Kalidas would come out of hiding, take the leaves, and lick up the remnants. После того, как вайшнавы заканчивали есть, они выбрасывали свои тарелки из листьев. И тогда Калидас выходил из своего укрытия, брал эти тарелки и облизывал их, съедая все, что на них оставалось. Shudra Vaishnaver Kore Jai Betalava E Motatara Uchista Kai Lukawa. He would also take gifts to the homes of Vaishnavas born in Shudra families. Then he would hide and in this manner eat the remnants of food they threw away. Он приходил с подарками и в дома вайшнавов, происходивших из семей Шудр, и после этого тоже прятался и доедал выброшенные ими объедки. Bunimali Jati Vaishnav Jarotananam Amrapala Teho Gela Tanastan. There was a great Vaishnav named Jarutakur who belonged to the Bunimali caste. Kalidas went to his home taking mangoes with him. В то время жил один великий вайшнав по имени Джару Такур, который принадлежал касте Бунимали. Однажды Калидас пришел к нему домой, принеся с собой манго. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks both Kalidas and Jarutakur are worshipped at a place called Sri Patabati in the village known as Bedu or Baduya. Комментарий. Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поясняет, и Калидасу, и Джару Такуру поклоняются в месте под названием
Шрипата-Бати в деревне Бедо или Бадуя. This village is situated about 3 miles south of the village of Krishnapur, the birthplace of Raghunath Das Goswami, which is about 1 mile west of the Byandal junction of the Burdwan line. Эта деревня находится примерно в 5 километрах к югу от селения Кришнапур, где родился Рагунат Дас Госвами. А Кришнапур, в свою очередь, расположен примерно в 1,5 километрах к западу от железнодорожного узла Бьяндель на Бурдванской ветке. A post office there is named Devanandapur. Эта деревня приписана к почтовому отделению в Деванандапуре. Charu Thakur used to worship the deity of Sri Madan Gopal. Джару Такур поклонялся божеству Шри Мадана Гопалы. The deity is still worshipped by one Ram Prasad Das, who belongs to the Ramayet community. Этому божеству в настоящее время поклоняется некий Рама Прасад Дас, принадлежащий к общине Рамает. It is said that the deity worshipped by Kalidas had been worshipped until now in the village of Shankar. Guru Maharaj, no sound. No sound, Guru Maharaj. We don't hear you, and some ground noise again appeared. No sound. Just like in the beginning.
Haribol? Yes, it's okay now. Now you can hear? Yes, yes, yes. What about Nityananda Sarup? Меня тоже слышно, преданные, да? Да, слышно. Nityananda, Nityananda. Devotees can hear me, we can hear you. Jai Nityananda. Гуру Махарадж не слышит, похоже. Where's Nityananda Sarup? Hare Krishna Guru Maharaj, we can Hare hear you Krishna, and we can Hare hear Krishna, Prabhu. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Looks like Krishna. we can. Can you hear us? He's gone for prasadam. It looks like. Any sound? Anyone else can translate? Can you hear me, Guru Maharaj? I cannot hear anything at all. Something is Somebody wrong. unmute and say Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Vaninath Vasu. Hare Krishna. Да нет, там что-то с динамиком с той стороны. Не Okay, слышно. okay, now. I can hear Nityananda Sarup now. Okay, it was something with your speaker, I believe. Yes, probably. Okay. So after long endeavor, we have connected again. Героическими усилиями удалось снова подключиться. Let's continue. That last purport was very technical. Был комментарий такой довольно изобилующий технической информации. I think, as far as I know, Bhaktivinoda Maharaj told me that, some of these purports, Prabhupada just copied them from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's purports. The ones like this that give the direction to the particular village. There's a railway line and there's a police station and a post office, etc., etc. It's just a way of identifying the place. Бхактивикаш Махарадж как-то сказал, что вот такие комментарии с технической информацией Шрила Прабхупада обычно просто копировал из комментария Бхактисиданта Сарасвати Такура к Чайтанье Чаритамрите. Эта информация нужна, чтобы можно было найти это святое место, поэтому говорится там, какая станция железнодорожная, где почтовое отделение, где полицейский участок и все такое. So continue to text 15. К 15 тексту переходим. Amra beta dia tara charana vandila tara patni re tabe namaskara koila. Kalidas presented the mangoes to Jarat Thakur and offered him respectful obeisances. Then he also offered respectful obeisances to the Thakur's wife. Калидас с поклоном преподнес мангу Джару Такуру. Он также поклонился и жене Такура. Patni sahita teho achina boshia bahu saman koila Kalidas erdekia. When Kalidas went to Jaru Thakur, he saw that saintly person sitting with his wife. As soon as Jaru Thakur saw Kalidas, he likewise offered his obeisances, his respectful obeisances unto him. Когда Калидас зашел к Джару Такуру, он застал этого святого человека, сидящим рядом с женой. Увидев Калидаса, Джару Такур тоже поклонился ему. So Kalidas then was from a higher caste, being an uncle of Raghunath Das Goswami. Калидас, как мы знаем, был дядей Рагунатхи Даса Госвами, он принадлежал к более высокой касте. Raghunath Das Goswami's father was Govardhan Majumdar,
And one of his uncles was called Hiranya Majumdar. Отца Рагунатхи Даса Госвами звали Гавардхан Маджумдар, и дядю Рагунатхи Даса Госвами, одного из его дядев, звали Хиранья Маджумдар. So this is another uncle here. А это еще один третий дядя. So Govardhan and Hiranya Majumdar in particular were very, very wealthy landowners. Гавардхан и Хирани были очень богатыми землевладельцами. And it seems that Hiranya Majumdar didn't have children, but he had his property was jointly held with Govardhan Majumdar. So Raghunath, being the son of Govardhan, was like the only heir. У Хирани Маджумдара, похоже, сыновей не было, и вместе с Гавардханом он совместно управлял собственностью, поэтому Рагунат Дас Госвами был единственным наследником всей этой недвижимости. So they had high hopes that Raghunath would manage the properties and inherit the properties from them. Гавардхан и Хирани строили большие надежды на Рагуната Дас Госвами как наследника. Они думали, что он продолжит управлять этой собственностью. But of course, as we know, Raghunath Das Goswami, he was very attracted by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но, как мы знаем, Рагунат Дас Госвами вместо этого присоединился к Господу Чайтанье Махапрабху. He was always thinking how to get out from the family responsibilities and go and stay with Chaitanya Mahaprabhu. Он очень привлекся Господом Чайтаньей и все время планировал, как он сбежит из дому, бросит свои семейные обязанности и присоединиться к Господу Чайтанье. So they, his father and mother, arranged for his marriage to a very beautiful, qualified young lady, presumably from a very good family. Родители Рагунатхи женили его на очень красивой и достойной девушке. Скорее всего, она была тоже из высокой семьи. And they also had many guards watching Raghunath Das. А к Рагунатхе была представлена охрана, которая постоянно следила за ним. But as his mother said, who can tie down such a madman of Lord Chaitanya? Но, по словам самой же его матери, кто может связать безумца, который стал преданным Господа Чайтаньи? So one morning, the pujari who did the Mangal Artik for their family deities, he didn't show up. Однажды утром пуджари, который проводил Мангаларати семейным божествам семьи Рагунатхи, не пришел. Raghunath's initiating guru, who remembers his name? И тогда инициирующий гуру Рагунатхи, кстати, кто помнит, как звали этого гуру? Yadunandana. Yes, correct. Yadunandana Acharya. Yadunandana Acharya, he was responsible for the puja. That pujari was working under his direction. So he asked Raghunath if he would go and call that pujari. Звали его Ядунандана-ачарья, и за поклонение отвечал он. Этот пуджари служил под руководством Ядунандана-ачарьи, и он отправил Рагунатху за этим пуджари. So this was very early in the morning, and Raghunath, the guards were sleeping at the time, so Raghunath took the opportunity to escape.
Было раннее утро, стражники еще спали, и Рагунатха воспользовался этой возможностью, чтобы сбежать. And he traveled on a little used paths in a jungle. Он пошел по тропе через джунгли, которые очень редко пользовались. So in this way, he avoided the main road because his father sent a group of men to search for him and bring him back. Он избегал хоженых дорог, потому что стражу послали, чтобы поймать его и привести обратно. So he hardly ate or slept, and he walked all the way to Puri, and there he joined Chaitanya Mahaprabhu, who put him under the care of Swarup Damodar. Рагунат практически не спал, целыми днями шел. В итоге он добрался до Пури, Господу Чайтаньи, и тот поручил его заботам Сварупы Дамодары. Then his father eventually located him, and his father sent money and men to assist Raghunath. Позже отец узнал, где скрывается Рагунатх, и отправил ему слуг и деньги, чтобы как-то скрасить его жизнь. So Raghunath engaged those men and the money in cooking, and he would invite Chaitanya Mahaprabhu regularly for prasadam. И Рагунат занял этих слуг и эти деньги в приготовлении прасады и регулярно приглашал на обед Господа Чайтанью. But at one point he stopped inviting the Lord, and the Lord inquired what happened, and Swarup Damodar told him that Raghunath, you know, he wasn't feeling good about, you know, making all these elaborate arrangements, thinking it was inappropriate, and he was, you know, doing it for prestige. Так продолжалось некоторое время, а потом Рагунатха перестал приглашать Господа Чайтанью, и тот спросил у Сварупы Дамодары, что произошло. Сварупа Дамодара объяснил, что Рагунатха больше не устраивает такие пиры, потому что он считает это неуместным, как будто он для престижа все это делает. He sent a man back to his father. И вот этих слуг, которые готовили, Рагунатха отправил обратно к своему отцу. And then he maintained himself by begging А сам стал жить подаянием. at the Singadwara gate. Он стоял у Симхадвара и просил милостыню. Lord Chaitanya was pleased to hear it, Господь Чайтанья был доволен этим. but then he even stopped doing that. Но спустя какое-то время Рагунат перестал даже просить милостыню. Then he was getting free prasadam at the free food booths outside the temple. И вместо этого он питался снаружи храма в лавках, где бесплатно раздавали прасад. Then he even stopped doing that, and he was collecting. Well, the shopkeepers would, you know, at the end of the day, they would throw the prasadam that they hadn't sold into the gutter, and the cows would eat it. Но потом он перестал есть и там. Прасад, который продают у храма, к концу дня портится, и лавочники выбрасывают его в специальное место, где его потом едят коровы. So what the cows weren't eating, you know, leftovers, he would collect those, take home and wash, and then he would respect that prasadam. И тот прасад, который не ели даже коровы, Рагунатха Дас собирал, промывал, относил домой и там с почтением его ел. And once Lord Chaitanya, he came there silently and secretly. Однажды Господь Чайтанья тайком прокрался к этому месту, где Рагунатх собирал прасад. And just as Raghunath was about to take prasadam, Lord snatched some of it and began eating. И когда Рагунат собирался уже горсть прасада положить в рот, Господь Чайтанья выхватил этот прасад и съел его сам. And Raghunath objected, "This is not suitable for you, my Lord."
Рагунат стал возражать: «Мой Господь, не пристало тебе есть эту еду». But Lord Chaitanya said, this is the most delicious prasadam. You're having a feast and not inviting me. Господь Чайтанья сказал: «Это самый вкусный просад, который я когда-либо пробовал. Ты здесь устроил пир, а меня не позвал». So anyway, he was from a high-class family, Raghunath Das. Таким образом, мы видим, что Рагунатха Дас происходил из очень знатной семьи. His father and uncle also used to arrange big functions for the Vaishnavas, like kirtan melas and lectures by saintly personalities. Его отец и дядя регулярно устраивали программы для вайшнавов, киртан-мелы, также лекции каких-то известных возвышенных лекторов. It's also described that once Haridas Thakur was invited to speak at one of those functions. Говорится, что на одной из таких программ в качестве лектора был приглашен Харидас Такур. And in his lecture, Haridas said that just by chanting in Nama Bas one can attain liberation. И в этой лекции Харидас Такур отметил, что даже повторение святого имени на уровне намабхасы приводит человека к освобождению. If one chants in Shuddha Nam, then he will attain Krishna Prema. А если же человек повторяет Шудханам, то он обретает Кришна Прему. So one Brahmana objected, one Gopal Chakravarti, a caste Brahmana. И один брахман по имени Гопал Чакраварти, это был кастовый брахман, встал и возразил Харидасу. It takes many lifetimes to attain liberation, he said. Он сказал: много жизней требуется, чтобы обрести освобождение. He said, if one cannot attain liberation by Nama Bas, he said, then I'll cut off your nose. Если ты сказал неправду, и человек не может достичь освобождения, повторяя намабхас, то я тебе отрежу нос. So Haridas said, these are the statements of the scriptures. Харидас сказал: так сказано в священных писаниях. If one cannot attain liberation by Nama Bas, I'll cut off my own nose. Если намабхас действительно не приводит к освобождению, я сам себе нос отрежу. So the whole assembly broke up. Everyone was very agitated by this behavior of this Gopal Chakravarti. Тут началась суматоха, все стали осуждать поведение этого Гопала Чакраварти. And the Majumdars, they dismissed this Gopal Chakravarti from their service. И маджумдары в результате уволили этого Гопала Чакраварти. And after a few days, he got leprosy, and his own nose fell off, and his fingers fell off. Через несколько дней он заболел проказой, и в итоге у него отвалился нос и отвалились пальцы рук. So he got very severe reaction for insulting a saintly Vaishnava like Haridas Thakur, and also for challenging the statements of the scriptures. Он получил очень серьезную реакцию за оскорбление такого возвышенного вайшнава, как Харидас Такур, и за оскорбление слов священных писаний. Anyhow, we can see that this was his family. Raghunath's family was a very prestigious family. Итак, мы видим, что семья, которой принадлежал Рагунатха Дас, была очень знатной и богатой. And even though his uncle and father were, in one sense, very worldly persons, in another sense, that if they were organizing programs and asking Haridas Thakur to speak at them, it means they had, a good spiritual understanding of Haridas Thakur's position. С одной стороны, выглядит так, что его дядя и отец были людьми светскими, с другой стороны, они устраивали программы для вайшнавов, и раз уж они
догадались пригласить Харидаса Такура читать лекцию, значит, у них было правильное понимание философии. So the Kalidas also then was from the same family. This means very wealthy, very respectable family. А Калидас, как дядя Рагунатхи, принадлежал к той же самой семье, соответственно, он тоже был богатым и уважаемым человеком. And Jarod Thakur, he was from the Bunimali class or Bunimali caste. Джару Такур происходил из касты Бунимали. Nothing said here about the details of this caste, but it seems to be a lower caste. Здесь подробнее про эту касту не рассказывается, но очевидно, что это какая-то не очень высокая каста. And, you know, in a caste conscious societies, often these persons of a higher caste, they wouldn't even sit and eat in the same place as persons from lower castes. В кастовом обществе обычное дело, когда человек из высокой касты не захочет есть рядом с человеком из низкой касты. Nowadays in Bengal, we don't see that so much, maybe sometime, but in Nepal, it happens even amongst devotees. В Бенгалии в наши дни таких примеров практически уже не увидишь, а вот в Непале этим кастовым предрассудкам следует, причем иногда даже преданные. Those from Brahmin families, sometimes they might not sit and take prasadam with those born in lower castes. Преданные, происходящие из брахманских семей, иногда отказываются есть прасад вместе с преданными из менее знатных семей, из низших каст. At the time of the Chaitanya Charitamriта, it seems in Bengal it was the same. Но в тот период, о котором идет речь в Чайтанья Чаритамрите, похоже, в Бенгалии такие же обычаи царили, как вот сейчас сохранились в Непале. But Kalidas, he didn't have that kind of mentality. Но мы видим, что у Калидаса совершенно не было таких предрассудков. He was just interested to serve the Vaishnavas and take the remnants of their prasadam. Он просто хотел служить вайшнавам и пробовать остатки их трапезы. So he would go to all kinds of Vaishnavas. Поэтому он ходил к самым разным вайшнавам. Definitely he would visit the Brahmin Vaishnavas. Ну, он, And конечно, offer them gifts and take the remnants. он, конечно, и к вайшнавам-брахманам приходил с подарками и доедал за ними. But here also it's mentioned he would take gifts to the homes of Vaishnavas born in Shudra families. Но здесь также говорится, что он с подарками приходил к вайшнавам, которые происходили из семей Шудр. So this Bunimali caste then appears to be one such caste. Из этого контекста можно заключить, что каста Бунимали как раз является одной из таких низших каст. So they offered obeisances to each other. Итак, они поклонились друг другу. And, you know, Kalidas had presented the mangoes to Jarod Thakur. Калидас вручил манго Джару Такуру. So he had very humble attitude. Очень смиренно это сделал. Then they discussed here, Ishtagoshti Katakan Koritarasani Jarod Thakur Kohitari Madhur Bachani. After a discussion with Kalidas that lasted for some time, Jarod Thakur spoke the following sweet words. И потом, как в пословном переводе сказано, Иштагошти у них было. Побеседовав с Калидасом какое-то время, Джару Такур обратился к нему с такими учтивыми словами. Ami nicha jati tumi atiti sarvatam kon prakare karimu ami tomar sevan. I belong to a low caste and you are a very respectable guest. How shall I serve you? Я принадлежу к низкой касте, а ты очень почтенный гость в моем доме. Чем я могу тебе служить?
Agyadeha Brahman Gore Anna Lavadiye Tahatumi Prasad Pao Tabayami Jie. If you will permit me, I shall send some food to a Brahman's house, and there you may take prasadam. If you do so, I shall then live very comfortably. Если ты позволишь мне, я пошлю какие-то продукты в дом Брахмана, и там ты сможешь вкусить прасад. Если ты согласишься на это, я буду жить спокойно. So he didn't think that his house was a suitable place for Kalidas to eat. Джару Такур не считал, что его дом достойное место для того, чтобы покормить Калидаса. And he wanted to send the ingredients to a Brahman's house, so the Brahman would prepare the offer to Krishna, and Kalidas could there take prasadam. Поэтому он предложил отправить продукты в дом какого-нибудь брахмана, чтобы тот приготовил еду, предложил его Кришне и накормил Калидаса. Kalidas kohe Thakur kripa koramore tomar darshani ainu mui patit pamare. Kalidas replied, "My dear sir, please bestow your mercy upon me. I have come to see you, although I am very fallen and sinful." Калидас ответил: «Дорогой господин, пожалуйста, пролей мне свою милость. Я пришел повидаться с тобой, хотя сам я падший и очень греховный человек». Pavitra hoinu mui painu darshan kritarta hoinu more safal jivan. Simply by seeing you, I have become purified. I'm very much obligated to you, for my life is now successful. Просто увидев тебя, я уже очистился. Я очень обязан тебе, ибо благодаря тебе моя жизнь увенчалась успехом. Ek vanchahoy jodi kripa kori karo padaraja deho paramora matidhara. My dear sir, I have one desire. Please be merciful to me by kindly placing your feet upon my head, so that the dust on your feet may touch it. Дорогой господин, у меня есть тебе одна просьба. Пожалуйста, поставь свои стопы мне на голову, чтобы пыль с твоих стоп коснулась ее. So Kalidas, we see, understood the position of a genuine Vaishnav. Мы видим, что Калидас понимал, что такое положение истинного вайшнава. He didn't have any kind of caste conscious consideration. У него не было каких-то кастовых предрассудков. Rather, he saw Jarat Thakur as a very exalted soul. Напротив, он рассматривал Джару Такура как очень возвышенного человека. So he wanted to serve him. He hoped to get the remnants of his food, and he also asked him to put his feet on his head. Он хотел послужить Джару Такуру, рассчитывал получить остатки его трапезы и чтобы тот поставил свои стопы ему на голову. In this way, get the dust from the feet of a great Vaishnava. Так Калидас добыл бы пыль со стоп великого вайшнава. Thakur kohe aichi bat kohiti na jujai ami nicha jati tumi susajan rai. Jaru Thakur replied, "It does not befit you to ask this of me. I belong to a very low caste family, whereas you are a respectable, rich gentleman." Джару Такур ответил: «Не пристало тебе просить меня о таком. Я принадлежу к очень низкой касте, тогда как ты почтенный и богатый человек». Kalidas then recited some verses which Jaru Thakur was very happy to hear. И далее Калидас процитировал, на это Калидас процитировал несколько стихов из Писания, которые очень понравились Джару Такуру. Name bhaktas chaturvedhi mad bhaktas sva pacha priya
Tasmai deyam tato grahyam sacha me pujo yata hyaham. Sorry, sacha pujo yata hyaham. So here Kalidas is justifying his behavior on the basis of bona fide scriptures. Этим стихом Калидас объясняет свое поведение на основе авторитетных священных писаний. Even though one is a very learned scholar in Sanskrit literature, if he's not engaged in pure devotional service, he's not accepted as my devotee. But if someone born in a family of dog eaters is a pure devotee with no motives for enjoyment, through fruitive activity or mental speculation, he is very dear to me. All respect should be given to him, and whatever he offers should be accepted, for such devotees are indeed as worshipable as I am. Даже если кто-то является знатоком санскритских писаний, я не считаю его моим преданным, если он не посвятил себя целиком преданному служению мне. С другой стороны, даже тот, кто родился в семье собакоедов, очень дорог мне, если он занимается чистым преданным служением, не имея никаких желаний наслаждаться на путях кармы или умозрительного философствования. Ему следует оказывать всяческое почтение, и от него нужно принимать любые дары, ибо такие преданные достойны того же почитания, что и я сам. Purport: this verse spoken by the Supreme Personality of Godhead is found in the Hari Bhakti Vilas. Комментарий. Этот стих произносит сам Верховный Господь в Хари Бхакти Виласе 10.127. Viprad Visad Guna Yutad Aravindanaba Padaravinda Vimukat Svapacham Varishtam Manye Tadarpita Mano Vachani Hitarta Pranam Punitisa Kulamna Tuburimana. A person may be born in a Brahmin family and have all 12 Brahminical qualities, but if in spite of being qualified, he is not devoted to the lotus feet of Lord Krishna, who has a navel shaped like a lotus, he's not as good as a Chandala who has dedicated his mind, words, activities, wealth, and life to the service of the Lord. Simply to take birth in a Brahmin family or to have Brahminical qualities is not sufficient. One must become a pure devotee of the Lord. If a Svapacha or Chandala is a devotee, he delivers not only himself, but his whole family. Whereas a Brahmin who is not a devotee, but simply has Brahminical qualifications, cannot purify himself, what to speak of his family. Человек может быть из семьи брахманов и обладать всеми 12 брахманскими достоинствами, но если он не предан Господу, чей пупок подобен лотосу, и не желает укрыться под сенью его лотосных стоп, он, несомненно, стоит ниже преданного, который родился среди собакоедов, но посвятил все свои мысли, слова, действия, богатство и саму жизнь служению Господу. Мало просто быть из семьи брахмана или обладать брахманскими достоинствами. Нужно стать чистым преданным Господа. Если Швапача, человек из семьи собакоедов, становится преданным, он способен очистить не только себя, но и всю свою семью, тогда как брахман, обладающий всеми достоинствами, но лишенный преданности Господу, не может очистить даже самого себя. Purport: this and the following verse are quoted from Srimad Bhagavatam. This one is 7, 9, 10, and the next one is 3:33, 7. Комментарий. Этот и следующие стихи взяты из Шримад Бхагаватам. Это стих 7, 9, 10, а следующий будет 3, 33, 7. This next verse is quoted often by Srila Prabhupada. Следующий стих, который мы сейчас прочитаем, часто цитирует Шрила Прабхупада. Is spoken by Devahuti to Kapila. Его произнесла Девахути, обращаясь к Капиле. Aho bhatas vapachoto gariyan yajjiva gre vartate nama tubhyam te pustapaste juvahu sasnurarya brahmanuchurnama grinanti ete. My dear Lord, anyone who always keeps your holy name on his tongue is greater than an initiated Brahman. Although he may be born in a family of dog eaters and therefore by material calculations be the lowest of men, he is glorious nevertheless.
That is the wonderful power of chanting the holy name of the Lord. One who chants the holy name is understood to have performed all kinds of austerities. He has studied all the Vedas. He has performed all the great sacrifices mentioned in the Vedas. And he has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. It is he who is factually the Aryan. Те, чей язык повторяет Твое святое имя, о мой Господь, выше любого брахмана, прошедшего обряд посвящения. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов, которые по материальным меркам считаются низшими из людей. Таков удивительный результат повторения святого имени. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Они уже совершили омовение во всех святых местах паломничества и изучили все Веды. Поистине, такие люди – арии. Okay, so I think we'll stop there for today. Давайте на этом стихе и остановимся. Any questions? Есть ли у вас вопросы? Okay, Haribol. Thank you. So my question, Guru Maharaj, is concerned about this last verse. And here we can see that devotee who born in lowest caste, but he is devotee, he is better than the Brahmana, learned Brahmana who has good qualities and many other things. And my question is that a low caste devotee, he is not become on once like devotee who is already pure. He's not. He in the first stage is not. He is not pure. He impure. Still has many qualities which has to remove. But there is already the Brahmana who has good quality. So how we can judge say the Brahmana who already has this good quality is lower than this newborn devotee who is chanting the holy name, but still he don't have any good qualities yet. So how we can judge in proper way? I'm not saying that is wrong, it is right. But in our life, in our practical, like say, applications, sometimes we can be bewildered by to whom we have to show our respect at first. That is like some difficult situations. We see in our society many times when we cannot understand how to treat with some devotees who he's showing some not good qualities and speaking like not in a proper way, politely or something else. So is it a big offense, or it is not so offensive if you cannot recognize the devotee, or it is a big offense, and like this is some intrications? Я выжимку, с вашего позволения, да, на русском Да, делаю. конечно. С одной стороны, преданный выше брахмана с брахманическими качествами, с другой стороны, у брахмана уже эти качества есть, а преданным еще предстоит развитие. Иногда мы видим, что преданные не демонстрируют особо брахманические качества, и непонятно, кому вообще оказывать почтение поначалу, и даже можно совершить оскорбление. Как в этом разобраться? Что еще я пропустил в Да, Нинатхвост? все вообще точно передели. Спасибо. Спасибо. Well, first of all, as I understand it here, the initiated Brahmin is not a devotee. He's just a caste Brahmana who's got initiated by the standard sort of caste system. Ну, начнем с того, что брахман, прошедший обряд посвящения здесь, это не то же самое, что инициированные преданные. Имеется в виду брахман, который вот в этой кастовой системе получил свою инициацию.
So he's not a devotee. То есть тут не о преданном идет речь, когда вот об этом брахмане говорится. But the devotee in this case is not that he's just a new devotee, but he's a devotee who's always chanting the holy names of the Lord. Ну и под преданным здесь подразумевается не любой преданный, не какой-нибудь неофит, а преданный, который всегда повторяет святое имя. That is to say, he's a serious devotee who's practicing steadily for a considerable period of time. Иными словами, это очень серьезный преданный, который уже давно следует практике сознания Кришны. So that would be the way I would understand it. This is a fixed up devotee that she's talking about. And his position is superior to just a non-devotee caste brahmana. По крайней мере, я так понимаю, что здесь имеется в виду такой очень стойкий в духовной жизни преданный, и вот его положение выше, чем положение просто какого-то кастового брахмана. Guru Maharaj, it's clear, that's understandable. My question is that how we can properly treat with that cases when the devotee is not mature and someone he is a brahmana, but so-called brahmana, like he has qualities as brahmana, but maybe he's not so much devoted like this newborn devotee who is more sincere and but still has not any qualities. I mean, this is a little difficult to make distinction between these two, to whom we have to show our respect at first. That was my question. That's why I'm asking that when someone is mature and someone is not from ISKCON, from some Brahmana, Indian Brahmana, it can understand. But if it's within our society, that is a little bit difficult to make distinction who is who. Like that was my question. Anyway, it's maybe so important, I don't know. Так, давайте вы сами по-русски скажите, пожалуйста. Ну, я это все понимаю, то, что когда речь идет о настоящем преданном, и речь идет о брамане, который не находится, ну, то есть не получил инициацию у духовного учителя, бонафайд духовного учителя, с этим понятно, но как быть, когда вот преданный еще не достиг зрелости, а второго преданного, который есть какие-то качества по рождению, но у него нет такой преданности, как у этого, как тут вот правильно оказывать, ну, респект, как это сказать, почтение, как правильно оказывать. Well, look, if we're talking inside the society of devotees, Yeah, Guru Maharaj, yes. And somebody's an initiated Brahmin, well, generally he should be well respected. And on the other side, you're saying the devotee from lower caste, he's a neophyte, he's not that fixed up. So, I mean, in terms of their practice of Krishna consciousness, then the initiated Brahmin devotee is, his position is more respectable than someone else who hasn't been practicing very long and may not be that fixed up. Ну, если речь идет о преданных, внутри нашего движения есть преданный инициированный брахман, зрелый, который давно практикует, то он заслуживает больше уважения, чем преданный неофит из низшей касты, который еще не утвердился в духовной жизни. I mean, of course, we should respect all devotees, but, you know, those who are more senior, who are Brahmin initiated, who are fixed up over a longer period of time, we should show them more respect, especially. Но главное это при оказании почтения, это то, насколько преданный серьезен и как долго он практикует сознание Кришны. Это более важное соображение. In other words, we can say that devotion, how to recognize this, the level of devotion, because this verse is directly speaking about devotion.
that those who have devotion, they have to be more respectful than those who maybe have qualities, but they don't have so much devotion. So that is like devotion is how to recognize who is more devoted and who is less devoted. Like even he has some qualities, but because we have in practical, we see it practically that sometimes someone becomes leader in our society because he has some external qualities, but maybe he is not so much devoted. But others is maybe has not showing so qualities, but they are more devoted. Whom to have preferred put as leader? Those who have these qualities, and but he's not so devotee. But other is maybe not have qualities, but they more sincere and more interest uh, to make this spread the Krishna consciousness like sincerely. Ну, тогда But получается, что it's practical. We can see practically in our society this going on. Sometimes our leaders is not so you can say devotees not receiving them as a real leader. They're leader, but they know they see that they are not have interest to help others in a proper way, like that. Ну, тогда получается, что главное здесь преданность, а не какие-то материальные качества, потому что бывает, что кого-то назначают лидером, но у него нету есть качество, но нет преданности, а с другой стороны у какого-то преданного искреннего преданность есть, но нет качеств. И что я еще упустил? Ну да, и поэтому как бы общество преданные, им не нравятся такие лидеры, которые, может быть, у них какие-то качества есть, но они не слишком, как сказать, заботятся. They don't like to care as much as they need the devotees. То есть они не проявляют особо такого, желания заботиться о других. Ну так вот. Well, certainly, if a leader is interested to take care of devotees, to help them in their service in their spiritual life, that is very valuable and that is desirable. Если лидер готов заботиться о преданных, помогать им в духовной жизни, помогать им с их служением, то это очень хорошо, это то, к чему нужно стремиться. Of course, there are different factors when considering seniority. Но если говорить о старшинстве, то необходимо рассматривать несколько факторов. Age is one. Возраст один из них. But then length of time practicing Krishna consciousness. Стаж в сознании Кришны. Learning in the scriptures. Знание Писаний. And there are other factors as well. So, in ascertaining seniority, a variety of factors have to be considered. И еще целый ряд факторов, и на основе всех этих факторов и определяется, кто является старшим. In leadership and management, if there are devotees who have a variety of these qualities, that's helpful. И если у преданного, который занят лидерством или менеджментом, есть целый набор таких качеств, то это, конечно же, будет ему помогать. Of course, sincerity as a devotee, and as you mentioned, desire to help others, these are very important factors.
Ну и, конечно, очень важные факторы – это, чтобы преданный был искренним и у него было желание помочь другим. But there are also other factors like, ability in managerial affairs, Ну, experience. есть и другие факторы, такие как умение руководить, соответствующий опыт. We do see that Prabhupada he sometimes engaged persons with material qualifications in managerial positions, in India at least. Я видел, что Прабхупада, по крайней мере в Индии, нередко на руководящие должности ставил преданных соответствующей материальной квалификацией. Hoping that they would also mature spiritually. В надежде, что в процессе они также будут развиваться и духовно. So, just to give one answer here is a bit difficult because there are so many factors. Так что на ваш вопрос трудно однозначно ответить, поскольку необходимо учитывать целый ряд факторов. In any given situation, there might only be one person willing to take up the responsibility. Возможно, такие ситуации, что вообще никто не хочет брать на себя какую-то ответственность. Maybe just one person. Или только один человек, и выбирать не из кого. So, but, ideally, if we can find devotees with experience, capacity, managerial capacity, leadership capacity, and also sincere desire to help devotees and look after devotees. And if there's a combination like that, that's best. Ну, конечно, лучший вариант – это когда у преданного есть опыт руководящей работы, есть способности к этому, еще он к тому же искренний и действительно хочет заботиться о преданных. Это самый лучший вариант. And is a serious devotee. И при этом еще является серьезным преданным. Okay, then. Thank you. Hare Krishna. And we'll finish there today. Спасибо. На этом сегодня мы завершим. And we'll continue again on Saturday. И продолжим в субботу. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. 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 Srila Prabhupada ki jai. 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 Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hare Krishna. Jai. Jai. Hare Krishna. Спасибо за перевод. Hare Krishna.